No sian bo pe mo ade shima ma me mamu nyina ajo me mo akwa Adom TV kase so ene bena nwumre nsam asie no brason sam de bro sa Adom TV kase ensam no doso don hwe ba kwa die nyadaje pa fama me na de opesa wotie bia no oman mu ne nkofo aman so na brason am de bro de obetie wo mo ebini ene presidential aspirant ahodo no wono edwon sika akoma isi se womo ebeto abana so womu gina mampani abano mampani de nsam ato electoral commission anim woma Ghana for kwan na de womo peno no wonto abano ma no yede mu nsam so ebeba emagunu bi ye wo asogli na nana matan konya wo from antamu so asane dua egu womo a omaye ohun so wombeto wo ho afri oman mu ade anim guase ebre womo no yede mu nsam ebeba yebekose hwiyo so eyetano so rice farmers ye wo western north so womode ato edwaban emeboa womo rice processing factory sebe ya mu no a womudua bebre wo ho no ombetimi anya so emfaso we ani apomodin agedie agokansi obi man so ne anigedie na nwumre mede bro sa Adom TV kase Facebook/Adom TV ye wo ho like comment na fe wa share Go TV 176 DSTV 280 nwumre for Sedama page 1 salon 183 no GTP New Star one so na day fabric no amamia ya design mesa bidi afia amankwa tamaklo Mame wakwa banase se wafidie ne da Adom TV a wo share tichu wa wo Facebook/Adom TV yenya brand yentie se den samni chemu ankasa etie 2020 ye oman Ghana ye kosie ni makoyi mampani na fe mrashebedwafo MPP amanyokuo de wodi wonmo anim no saye ye mampani na na dodan kwa akufo ado ene wono so akwa akofile ni fi amawi akire wode ensama hodo ato komisa wo hwe abato so se wo sere ni diem wonhwe na abato ye hyase yato awie asumdwe be ye adwuma na fe de Ghana fo so ehwehwe no omano ene dibra ye beto aba no ebewie ene o file ni fi no eno den semi etudwa Ghana mampanyin na dan kwakufu ado a wono na esitu franka abiemu ade ama MPP amanyoko no ekopiemu wo abato komisan akachia na wode ne din ekoto nkrata so se wokosi akan ewa fimpenu ani eduonu mu okoduru ho no na akoye enwumto tweneka ene asa na ho na Ghana mampanyin na dan kwakufu ado edito abato komisan nanim se afimpenu ne eduonu abatoi wono mu a enyai ema Ghana fo enyi okanifo ema won mu afi wasa aka de to aso se enya abato komisan ne be kire onipa obedi nkunim ewa abato onim na emum Ghana fo to obeto ene be kire omampanyini a obeyi ede ama wonu mu is that the election of the 7th of December will be an election that is conducted in peace, in freedom, in security, and in transparency, so that the results of the election will reflect the will of the Ghanaian people. Elections are not meant to be decided by you or the officials that work for you, who are the referees of the contest. Enwechi ena opanyimpa won na danto abo ano edema MPP amanyoko no Peter McMahon editu dwase afei ena amanyoko no ebehye wonto abo ne mu kenapa ewo afimpenu ne eduno abato obrehim. That is after today, when the president and by tomorrow the 275 parliamentary candidates also submit their nomination forms to the various districts. Then the election phase takes up. But because of COVID, our campaign is different and unique from the 2016 because we are conscious of COVID and we are doing everything according to the WHO protocols. Freddie Blay ene ye otitreni edema MPP amanyoko no ene koja Ghana mampanyin na dan kwakufu ado ema ne de ne din ekoto nkrata so no de adum kase enim se amanyoko no aye krado a wobo nto emu oden se obenya nipa bebre amanato aba ama wono mu na afei emrahye bedwam de brenso wenya pi ewo mayemu. It's not an issue looking for percentages. We want to win convincingly. We want to return a good. Yeah, we saw your electoral commission and a presidential candidate. I would want to call file na presidential candidate in so the Ghana Freedom Party. I don't call no. One so nanka war anymore sanka will bet me a year. There was a safata dance went to me and ye only a drum cassier edin coma war sen. I watch him when we ye what me a drone a butter yano a horn or GD so se bibia be komu yama easy a dear tum na a fame and penny a jano or no so a privy.
amanyɔko a ne din ene Ghana Freedom Party a ɛyɛ akuadɔnkɔ ɛna ɛyɛ wɔn frank tufoɔ ene abrewa poma akwan mu ɛma ɔno nso ɛfa ne nkrata ɔde kɔ abato komisan bi a yɛsɛ wɔde ne nkrata yi ɛkɔkyerɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛyɛ December abato no obetumi agina na Ghanafoɔ ato ne so aba nanso deɛ epie mu ba ne sɛ ne nkrata ɔde kɔɔyɛ no anso ne sa nti abato komisan ama na konya obetumi agya ne nkrata ɔde ɛkɔɔyɛ no ɛhɔ afei nso so ɔpanyin a wɔda Ghana Union Movement ano Christian Kwabena Andrews a dodo na enim ne din sɛ Sofuchi Abosom enso ɛde atuja sɛ afia abato no enkunimdie ene asomdue enkomra nyina no ejina abato komisan ensem ne sa nti wonfo pepa ene odo enye adwuma ɛbɛboa Ghana man nyina sɛ na me ka kyerɛ chairman no sɛ ɔmoma enukure ɛna enye adwuma na nyina enya fair play sɛ de bɛya ɛbɛyi room obi edipa bibre kafa isi ho say isi boss pese owie mu ana we no nyina betima free ho eno ne ade a ehia me kase pa say omutimi prove themselves to Ghanaians say no they are very neutral to everybody a ne chesa am obi ehu say ye isi no ejina na so Adom TV kasia na ugiso a osha no kokromoti power ha eya election headquarters inti abato bia ho nsam no wa wo hunu de multi TV etumi ye na twetwe ni penny de ema NDC amanyoko no so wo ma ye krado eye parliamentary candidate 275 within nyina no party na ye krado so wo betua e de ama wo mo Johnson Asiedu enkatia e de ensemi atudwa wo kire se district electoral area ana se offices ahodo no wonfa won krata no kwa wontua kapre kura wone da chehene se ne etie ne adwumadie so e no de nsemi atudwa sika ye kotua saa sika na wo mo abu se filing fee ne ade no ye tua ni nyina no quarantine member officer mbesan ho check ne tua ni nyina ma ye candidates 275 no nyina yes 275 na is constituency bia more candidate as a sweep yes enti constituency bia ema obia ntua hwe ye tua ni nyina with our presidential candidate so ne de no enti eno nti na maba adwuma mbe ye ho adwuma na ya de check na come electoral commission for okay and as a political party no mo candidates ni nyina mo forms e wa ha wo be submit to electoral David be obia be submit to the district electoral office yes, minus the filing fee. Okay, in the filing fee there mo ye no ye tua no ha na there were big issues about this whole process of election na be do sa filing nyina no filing no completely illegality na ye nyina ya decide electoral commission e de na mu na obi amiana no the filing na nkasa nyina the whole process of filing ento so na ye mongra ye ensam no emu dia ban ne botaye ne nani suade hunu ne se ye nuanom asabi won edidam abrabo mu no befa kwani asa nyina so na watumi aboa womo ewo adwuma esemu nti na mi ka semra so bedwani wo abrim abaton pesua so osai from pon aye nyame so ade ama abrim north mensin mu wapoye mantemu ye nuanom asabi won wadi edemo no wodi sika 140,000 Ghana cedis akoma won se wonye emfam wobo won mo aboso mu nya adwuma se be ya won so won sabetumi aka wano Adom TV kase ko ho etwaso Esan se mrahye bidwani a wo ebrim osai frempon epese wonum asabi wonum adi dem no enso etimi bobra na wansa ekọ wonum anu nti no obomoden ayi Ghana sika botene empem ha ene aduanan edi ama wonum a wode hye wonum asene ama wonum akwakohye adwuma mu se sikai wode bito industrial sewing machines laptop computers spraying machine bidie bottle ene enyama foforo bi eka ho ye ane nyina no wode masa ni pa asabi wonum adi demi na ama wonum so etimi abobra ede ahwe wo ho yesere mu se bon hwe se mudi beko na mbeko akoye de ben beko akoye adwuma ade na yade me na nyina no ebedi ufi a eye odia da ebeba se mi hia bio na emom me de ko baabi akoma obi no enya odia bio ye hu ebeje afi nsam tire se ye nfa ma wo se ko ne kokoton se nei osu beton sio waje bebu sumi mienu miensa na afo se ya ma di freezer ba bia wo no ensuo ne nya enti onya jebidi abeton a
menya wadwen say o koton di freezer no e bia koton jebidie ma ya sonte ye ba fa di freezer na o afi unsam na say say o ton jebidie a ne idea ben ne ama obi menya wadwen say wan kasa o kwa koton ade no e dia kwa ka bibi foforo enju hia ne ma di manyina ya kyerɛ ho ye ni obia wagibie o gia ye twa mfoni o do nsa betim so enti nneman obi nyima obi na akoka sɛ mensa anya de ben ha nka Raymond Nanadamte ena ye mensini krachi ewo Brim North na wono nso e de afutu ema wono ma wonsa eson aniama yi bi so se wonfa nkodi dwuma ye de ama wono mo se sika no boa no na se menye disable zie nwie ya menye obi a ne 9 CP sitade e che se omu hia emwa e chen obi a fe se asansa fade a ode kire na de hu wa hai sere disi ma yete ase no enye de di kan ni me na me gina ekura de to so mprensa me ba me be chiche niema no ama nkrofo no Adom TV kase na oguso a o hanaboafo bi adaroma yenkwaje nkrato isiman mra nsam ne doso ye ba ebeto aso se oguso chen Adom TV kase midin afia amankwa tamaklo ye beto aso akoye nsam no emumabunu bi a wo mo wa sogli nananom atena kunya ewo fra mantam mu no ene de wo ma frɛ nananom ya wo mo wa sogli asase so se enim guasie wo hoye emfata wo no mo nti nipa bi a won aye wa adwen so wo bete won hom ti ama ye di won din efrafra no wo se nananom sori na wotia wo mo kyerema de ekoso no de nya de se wo no mo eka ho bi ene dwumadie no ose na Adom TV kopie ho ansemi on the tuja na me de beda fide gele mo ye wa afrika le nu le ho simele dadadu alo le ndu alo la kanode togbewe na mi adam ye otolo egbe na mi ga la plan la ho afide ala soglo afide denya kore ya de to echi mafo e antona ba de lo kwenlo e butrula no trulo e patrola ne tropalo to once again express our frustration and displeasure about verbal effusions and disrespect to our chiefs and the people of Volta region by leading political figures which have not been addressed by the appropriate authorities, including but not limited to one. The statement a few years ago by Honorable Kennedy Ajipon, MP for Asin Central, urging the killing of Voltarians and gangs. 2. The recent statement by KT Hammond, recorded on video, that the people of the Volta region are not Ghanaians but Togolese. 3. The disrespect shown to the chiefs during visits by political leaders to the region. 4. Attacks on the Agbogbomefia Togbe Apede the 14th by Mr. Freddie Blay, the MPP national chairman. 5. Recent audio tape in circulation in which the MPP Bono regional chairman Kwame Bwafo, aka Abronye DC, is heard pouring out invectives against the people of Volta, Voltarians as foreigners. And the list continues. We are also frustrated by the following: the recent mistaken, in quotes, exclusion of the region's road from the national budget. 2. The invasion of our region by the military and other security forces during the recent voter registration exercise under the guise of fighting COVID-19. And 3. The video circulated by one Kevin Taylor, supposedly based in the United States of America, in which he alleged that the government was planning to send vigilantes to foment trouble in the region ahead of the elections, with a view to disrupting same.
Yabako so na ya wo from mantam ne mo na oti mantam ne mo so afọ wo hweso ye kwasi owusu ye bo a na nei wode ato dwa said de ekoso wo from mantam bi a wo pese wote wo ho efri o my Ghana mu no eyade se wo mbota ye nyina ne MPP aban na wo se ehwehwemu kakra ba beto edwano dadi pefe se PNDC bre ene NDC bre so BBC ensida na so MPP ba aban mu pe ena sa ne ma we mo etimi kokoso ensam na Adom TV edeba Otimantam no so afọ kwasi owusu ye boa de entwemu atodwa se eye nkofo bi a wasori wo Volta se wo mo de omumfri Ghana enti wo je won asase afre honom Western Togoland no sankofo yi eye eniema bi a wo de boa paye eye se de be ya obetimi ade agu MPP amanyukuo no ene won aban ehu fi afen so wo de entwemu atodwa se wo hye abakosemu a PNDC ene NDC mremu no sankofo yi ansori da nanso ebre biara MPP amanyu kono ebenya tumi a wodi Ghana fo so no sabre no ena sankofukuo yi wo sori bia se wo je asase aye honom oman foforo ansana bofo beba yamfa no se na ho wo na no wo ho ni we ni ade ana won ya te se bi o ba de sa na bofo beba na ni ye bi homla se ni o homla enti de won ye ni nyina no me me firi se e ya adwin bi a won afon profo bi afa se bre bia MPP bena inyade eso won cause confusion me dey say nkofo bi na share kiri na wo yes na ye de uti ye o mandate say bibia ebe cause security problem ebe handle I will handle it also because say man say assurance ye mu say ahemfo ene ade hye mu a wo ho mu nyina so wo ta ye chi resek o ye ta ye chi se basabasa bi sama na so wakwanya bibia esobo mawa me nie ni se obe trans ya bobia ba be say it was to go under in the do ne be can say misguided criminal activities here NCC ma ho kan kra na oswafo yi asan de atudwa se wo hwe se de otimantam ben voter mantam na ebema nipa bonifuo koi wo bedidi ma akọ otimantam a eye ade a ehu pa ye ni abri say ye benya schools ye benya good roads ye benya nsuo ne ne mama ye nkofo ye ntwase ma obi emfi brabi ma me haya kimo eno de metimi ama assurance say enye MPP asem enye NDC asem enye CPP asem se de ye nyina ye ka bo mu ya ye fight ya ye nya rigi sa na se obi ba ye bi sa je se amount be fi Adom TV kase so na uguso a wo hye no ye be hwe na yakọ sahwiwi so tano so ye rice farmers wo ho kasa ye de mu nsam no ebeba ne nsem bi yenkomra ne eba ya to so ya wakọ Adom TV kase na uguso a wo hye de edu so no ye hwe se de adwade mu nsam no etie na sahwiwi so ye tano so womo adua emo wo Western North mantam ne mo na wo fra ban senkebe ya se de mo pa busu okro no mo no ka wo munya processing factory wo hono mo a ebeboa wo mo kandini odi wanim ye ofori Michael wono ede gina kuafo ya na mu de wadesrei atudwa opanyini a woda sahwewi oso tonso Rice Farmers Association ano ofori Michael ene gina akuafo nyina anemu ekasa no de tudwa se honum do mufuo kese pa e wo honum nanso wonum eni mfidi a ebetimi ede ama wonum atere wonum kuanim nti wonam sayo so de adesede ato aban anim se wonfa one district one factory akwanya no so na wo me rice processing factory enfama wo mu e Western North mantam nim na yasem nyina ne se tano so kuradua mu yetimi dua mu pa nam santi yesra ban se ankome so yase eye mfidi a yedi ye emoho adwuma eye friend say power tiller a yedi funtam asase ana afidi a yedi twamo ana afidi a yedi duamo ana fertilizers a yedi edua wi a yetimi ede ma emonoma enyini from kama no nti yesra ban say animanim yara yesra no omeso yase masa ne mani nyina yesanka ana afi one district one factory na yeka no se benya bia kise yenya machine a obetimi aso mo kama amaye ana
sɛnea nneɛma mo keka yi saa nneɛma no nyinaa bɛtumi aboa ama saa this one district one factory no atumi akɔ so ama yɛ rice farmers na yɛ water no sukuru dua mu. Enu akyire no opanyini a wɔda Concern Rice Farmers Association Ghana ano na Oboade Boating Bonsu enso e de adesrede eto abanye ne mu sɛ momma akuafo a wɔnom ɛdɔm mo ɛho asɛm ehia wɔ mo. Ombedua mo na wi na later na kwakɔ sɛ enam sɛ there was no factory ni de keka ka won nti amanfo beto emo no wɔ ha esisi wɔm de mo no de fia kɔ other region e de ekɔkɔtɔn nya sika kɛse pa enu nti ene yɛhra aban sɛ de dika no ye president make pronouncement of voter regions we should patronize made in Ghana rice. The patronizing made in Ghana rice, I think say there's also is the best place for we to also to have the one district one factory because already Nagasa there's an existing factory I put you up wa the here say government ebe partner with this a private person say the beya ebetimi aboa ama mo say no so eden etimi adom no eden eyi pa ma Ghana yen de yen kra mo mfamfi baby amfamba. Yabeto aso ana ya wadwede mo ensam na yakɔ asen fosu ene ne mpɔtamu wɔ emfinfi mantamu na ne Food and Drugs Authority mpanufo de sachet water producers afa entitiye ahodo mu a yakɔ hɔ no mu bi nsɛm eto dwa no eni. Food and Drugs Authority ne fe ofimfini mantamu no aboaboa sachet water companies ahodo a wɔ asen fosu mu adwumayɛfo ama wɔ ne nkyerɛkyerɛ sonko. Penyipa oda FDA no ofimfini mantemu ne Adom kase nkomo bomu no wɔkyerɛ sɛ ɛna de wɔba ne sɛ guama a wɔde nkyerɛkyerɛ ba ne mum de atoso mienu a wɔbɛba no asotwe bɛkɔ amadodo a wɔmfa sahye water homra no anya adwuma. Supervision wɔ ɔmo facilities no ɛnyɛ papa enti yɛ boa ɔmo ayɛ ne yie. Drinking water producers bebree wɔ ha na during our interactions with them by way of inspections of their facilities, we realized that gaps bebre wom na ye pese ye boa omo na omo ye no ye. And when it happens like that, Food and Drugs Authority, we also offer training programs and industrial support. And we industrial support ye di ma omo. Sachet water producers nya chefa e won chechiri mu no ene Adom kase bonkomo. Enema nkitinkiti bi wɔ hɔ no ma yɛ ana yɛbu yɛ ne gu so mama yɛ hu sɛ yɛ ama yɛ ni ankɔ ho a ɛde ɔhaw bebree bɛbrɛ yɛn nti na ɛbɛma yɛn mpuntu bebree wɔ yɛ dwuma nkanka the quality of water wɔ sɛ yɛn consumers nya adwuma deɛ time bi a woyɛ bi a wohia improvement to de bi a woyɛ na sɛ koduru baabi a na woyɛ fi sɛ wɔ sɛ wo update nti time bi a be update bia no e mo ade mai training no say abrebia ye fa new workers ba say ye ma almost a training woman say be ya de yesua dada no so almost e ba no almost ebetimi enya sa information no na etimi so aboa ye afedamo e de amanbo yi efrasin fosu e na bra Adom kase Yabeto aso na yede akɔ nsam foforo emu na bemu a yede ne kɔto afiase no wanya emfie edunum ni nyina gyina sɛ yeso wa wi atensidi enso no onim ho hwe wi akire yede no ekɔkɔto afiase wanyini wa afiase ho ama ne bibia ye basa de ne wo so opese wo yere gise menu mie no yetumi aboa no wo sa kwan no eso yenkotie na kosam de ye yentima okopie mu e wa afiase. Abranti anidin ene Abdallah Mohammed a wode ato Adom kase enmu se obi ede krono eto ne so se wawia ne 10 Ghana cedis nti aposifo eche no koto mu emfie eduonu numunum wochiremu a ebra corruption watch for ete na semu ya waka se obeka bi amane pe ena biaya no woda ewo Kumasi Central Prison honom no aposifo eyi ni free honom ede ne ko Cape Coast wochiremu asasemi eye na rehopa sa time ye na me tumenya amenye ntobi anyim because me suma ase nkofre me busa for mame that time na me police station no man hu bia na ade achi no me nya visit omo say nkonfo bi ba me interview nti omo ba ya mpa omo ba no omo ba me interview omo nyi me di nkomo church me nyuma asem omo koe omo so omo besa aba nti omo besa aba no 2 days time na prison officers ne park me nyoma say omo me ko Cape Coast anka for prison e hodie me twa be 10 years plus e wo ho nti no kofim tama asem we ni ba abonten na
omo kan social media no na many prison officers no afina me ho akoye omo hi wasanso atwemu se wokọ eneduafi honom ne de ohun se ne suku kọ no aye basa ewie ne sa nti etre yie ena osua honom asa bre ya wonam yi nani so ade hunu nyina ne se ankono ankasa ebeye ne shop na wayi etre wom me pese menya ba bi ji me tito na misanya shop a mesima de me juma sana be ya me nkoye bedin entu bi so sim anyunsu na esimenyi so a mesemenya shop anka beboa me na anka mesima hyase aba abrabo kakra nti anyunsu no mehia mo a de afri amanfo so ombe a nyisamo bibia onti memboa me na yeyi we intina brabo aye basa sabre woni obi biara wo twa nani ahwe no obi biara opese oboa Abdallah Mohammed ebetime de ne mo afa 05914728886 05914728886 Dia du so ne enkomra ne mehwe sede agudie mo nsam no ete Yanto aso wo agudi nsemo nsemo ne doso de yesa fata so tanyumre so ya de bayan hyase emfamfi boxing na DK Poison so be kai no a papa yi ogopi mu wo boxing mu a ya ka Ghana pani ono di kan je ye tatre de she Ghana ni monyam ya papa ya na emre bia besin ko company si o Ghana o chini botum sika de bo man no ono bo Ghana besin ase yen sika yemfa entie community bi ni ade a sa bre no $45,000 watwe aban first kan ma no ne se no na kwa kufu ado ne mpanifo akasa se de omo release scam papa yi na 45,000 watwemu no yemfa ne se ne jesem na abetodwa Infie aduanan num ka da ho ya oso my Ghana etuadima DK Poison no omampanyin na kufu ado abonkrata tententen a ode aba wo kire se e ka twetwiridie ya da ho ache ne santi wo call mana boso mu na $45,000 a ebere bi atwemu DK Poison e de ma my Ghana no watua I thank everybody who with prayers and everything lead me to this snake. And I thank everybody, and I thank His Excellency for receiving me as a son. And I believe in this this advice which will be coming forth with it. I believe like he promised I'll be a laughing jacka on that day. So I thank everybody. I wish him well. Enti mfie bi bra besin ko na sikana ben saraman pania trokata tenten se mun che bibia sharp mon fadi ki Poison sika enfa emano na sejo mano chwa me producer GTP News Time to many FM mega so pam na kama sa edi amao and so amfa na kasa kan kejwa na ho na kwa haram kejwa na kasa ne yere kasiri bodi FM kwa tamaklo over to you. Yamwa kwa babiem na yatoa kase no so de akonsam foforo mu na chiamehene wamra sobedwafie ya Professor Aaron Mai Kokoi ene wode to mra sobedwafo nyina nim so obi anim de moye na monhwa nso ene mamma campaign anim anim sense de moye e wo mra sobedwafie mu na obi anhwe se na sade bi e wo so woye ebre wo so oba mra sobedwafie no mu edi wondwuma no ombedi so ene ena emrahebedwafie ekọ ahomegye no wo bae a wotena se adwendwen Ghana eho na emrahebedwafie chiame anidin ene Aaron Makwe e de kokobo ebo emrahebedwafo nyina se sabre die obi biara enim se abato afe ena edurumre bi sei enso a aya na campaign emu ayeden nanso emo bi biara embu naso enwu so se wo fra won se wo mra emrahebedwafie na wondwendwen Ghana fo eho a honorable members, regardless of the election atmosphere we find ourselves in, I urge honorable members to approach this crucial meeting with all the seriousness that have been known of you and with promptness. We cannot afford to abandon the work of this honorable house. Members, the opportunity to work for our country is a rare one. Thus, let us strive for hard work, for our hard work to speak for itself. I wish you all the very best. Haruna Idrisa
no panyi ewo emrahwebedafie ede to emrahwebedafie fo enimu se wo mo de waye won adwen se abre biara emrahwebedafie ebefre wo no wo de opepa ene odo ebeba abeboa na Ghana impuntu akonkan. Don't come and give us too many bills which are urgent in the national interest. That will keep me here because, Mr. Speaker, daily there is distraction back home. The candidates in Mansha, there are people going around this morning working against you in Swami and in Tamale South and in Ketu North. So, Mr. Speaker, prioritizing is important. Many bills he has read, 4 or 5 we will sacrifice to do. But, Mr. Speaker, we will not be sacrificing at the peril of our survival in the constituencies and to return back to this August House. He must know that. We would not. We will work, but prioritize. Osechi Mensa Bonswa, ononso eye dom kesiye no epenyi enso edenensem eto ija. I would want to plead with colleagues to be up and doing in this short time that we have at disposal. There are major things that we have to apply ourselves to, and already the business committee has agreed. One will see listed in the agenda over 40 bills. It is not possible to deal with the 40 bills, so we have to prioritize. The prioritization has taken us to about 10 bills. We saw your Mrashebedafie na Mrashebedafo nyina nso de one more ebutaya tai abano achi said the emra ne kafa ho bia enipako bia wo from montemo so woto wo ho afri mu no e wo samra no ene wo mu den enne wo call asetena no na wo sorry ye no enne no wo baaye na minority leader Haruna Idrisu ono na den semi atuja Emrahwebedafie ede atuja se enkofuku a ofri voter mantama asese wasori se woje won asase no wode opepa ebeta empanyimfo wo aban achi se de ebeya sa enkofuku yi se ebase asotwe bimpo na wode bema oma wo beye Haruna Idrisu na woye Adom kuma no epanyi ewo Emrahwebedafie na wo sa ensem yi mu no ensem sei na wode to ensentwofo anim. There is an ugly threat to the stability, sovereignty and territory of Ghana in the Volta region. The President, as Commander-in-Chief of the Ghana Armed Forces, be assured that he has the full support of the House to deal decisively, ruthlessly with the threat to the sovereignty and integrity of our country. We cannot afford a disunited Ghana. Dom kesia wo Emrahwebedafie epanyi Mensa Bonswa enso ede nanu disem atuda e wo sa ensem ya ho. Minority leader has spoken to the unfortunate incidents happening in the Volta region. I don't want to believe that any of us here will buy into that agenda. This country has had a referendum in 1992 and resolved as a nation that will live together in unity, and we resolve to also protect the stability of this country. Yanko chiri Ebrem na yankotie ene filing fee no said yakoye wo electoral commission ekwadonko de no ama efise Ghana Freedom Party ono ene won candidate anasa presidential candidate na wi akire ne ase running mate no nsemi e won ho nto won kodi ho dwuma mra yankotie ekwadonko ensema odituja maye ready bibi aho nti dia ne dia na ade bai metua misika me visit neba ana ma me form so me fere yeso e ka ho nam deba nyama ni nam deba I see esa me no aso nam deba bibi enka ho na ma me last elections almost disqualify you na jo ma ha ma heda so person ko 2016 me ni so ade hu am deba nti enti wa ma me ma no heda yi mi film no yi wo mo aka yi film no je me sa de eni mu biase fata no eni mu biase fata je me sa nti wo nya sa It's we are sure said Mensa won't disqualify because it's almost some endorse forms in my endorse. My endorse, I see. Now parliamentary candidates and I want you to call election way. Yanhanye ni wani jide mo ensem na can promise ye dwumtune ene enwum de sofo ma na pai e de pa nanso awards bia ni wa ya no wonya bia ni din ba mo ye nominate no so wonya eye Vodafone Ghana Music Awards na no na Salibo achida nkwa achina na di nkoma busa no
Sa denti na nyumi ye den so award bia wunya bi. O se ye musa ne fans ensem nini. You know, I feel like everyone knows the truth. Like the fans know it, and music lovers know it, and the general public knows it. So I just leave it to that. Why? But do you think there's something you're not doing right? Nothing. I don't know. You told me. You told me. Okay, just recently, being a creative arts person, MPP ni NDC, the Omu Manifesto, Sapa, Omu me and I'll be going for. Omu Manifesto. I honestly don't know anything, but for me, I'm with the creative arts industry. So whatever, you know, whoever is gonna do best and, you know, push and make sure it's the standards are set right and everything we do. But I'm not picking this one or picking that one. Kasiana si midi efia amankwa tamaklo.